Zinsque una vieja herida, en tu corazón te, impide volver a confiar y amor plenamente en tus relations actuales. Usaste esa tensión física invisible que prieta tu mandíbula o ese nudo constante, en el estómago al recordar un mensaje inconcluso, una palabra hiriente o una traición del pasado. Cargas con esa coraza protectora creyendo que te defiende del dolor, pero en realidad te mantiene atrapado, en una presión silenciosa. No estás exagerando ni eres una persona resentida. Tu cerebro simplemente está reaccionando a una alarma del pasado que se quedó encendida en tu presente. Y hoy vas a descubrir exactamente por qué ocurre esto y cómo desactivar ese mecanismo para siempre. Don termina la duda, comienza la luz. Escucha lo que el universo tiene para ti hoy. En la rica tradición del tarot, la figura del Arcano VI, conocido como Los Enamorados, revela un misterio que va mucho más allá del simple romance superficial. Si observas con atención la iconografía clásica de Marcella o Edward Waite, notarás que la figura central no está viviendo una escena pasiva de enamoramiento. Está perdida exactamente en una encrucijada, dividida entre dos caminos y dos fuses que reclaman su atención. Por encima de las figuras terrenales, el ángel Rafael despliega sus alas protectoras ofreciendo la guía del ser superior. Este símbolo ancestral nos enseña que el amor verdadero no es un evento casual que te sucede por suerte. Es una lección deliberada y consciente que exige integrar tu mente consciente con tus deseos más profundos del inconsciente. Los enamorados te colocan frente al espejo de tu propia libertad de elección. Te invitan a elegir entre permanecer en la sombra del miedo o dar el salto valiente hacia la alineación de tus valores más sagrados. Cada relación que lega a tu vida actúa como un reflejo directo de las decisiones que tomas en tu interior. Cuando guardas amargura por una historia antigua, tu energía se queda estancada en la mitad del camino. No puedes avanzar hacia una nueva puerta de abundancia efectiva si tus dos manos continúan sujetando las llaves del dolor pasado. La lección mística de este arcano es recordar que sanar un vínculo requiere primero una decisión firme en tu propia alma. No necesitas cambiar al otro para transformar la dinámica que te rodea. Al reordenar la casa de tu propia psique, la energía de la atracción cambia de manera inmediata. Pero para hacer esa elección con total claridad, es indispensable entender que la ocurre tu biología cuando te aferras al despecho. La American Psychological Association ha demostrado documentalmente los devastadores efectos fisiológicos de mantener un rencor activo en el cuerpo. Cuando evocas un recuerdo amargo o rumias sobre la injusticia que viviste, tu sistema nervioso simpático entra en un estado de amenaza constante. Tu cerebro no distingue entre el evento real que ocurrió hace años y la memoria que revives en tu mente aquí y ahora. Esta activación crónica eleva tus niveles de cortisol y mantiene tu presión arterial en cifras de riesgo. Tu corazón literalmente se fatiga intentando defenderte de un fantasma del pasado. El Dr. Robert Wright, pionero en el estudio psicológico del perdón, define esta práctica desde una perspectiva completamente liberadora. El perdón terapéutico no equivale bajo ninguna circunstancia a reconciliarte con quien te hizo daño. Tampoco significa minimizar el dolor causado, exonerar la falta del ofensor o justificar una injusticia. El perdón es un acto estrictamente unilateral de reestructuración cognitiva y desprendimiento afectivo. Es la decisión voluntaria de soltar la rumiación obsesiva y la carga emocional negativa que te carcome por dentro. No necesitas que la persona que te hirió te pida una disculpa sincera ni que reconozca su error para que tú puedas sanar. Esperar esa disculpa externa es entregar la llave de tu tranquilidad mental a alguien que demostró no saber cuidarla. El estudio de Wright demuestra que cuando logras perdonar, la reactividad cardiovascular disminuye drásticamente y el cortisol vuelve a sus niveles óptimos. Soltar el resentimiento es el regalo biológico más profundo que puedes hacer a tu propia salud. Sin embargo, es fundamental matizar una distinción crucial que suele confundirse en la cultura popular. Perdonar en tu corazón no significa permanecer en situaciones de abuso, ni forzar la convivencia con personas peligrosas o tóxicas. Debes diferenciar con total nitidez el perdón interno de la construcción de límites saludables y firmes en tu vida cotidiana. Puedes perdonar la historia de alguien y, al mismo tiempo,
Será la puerta de tu hogar para aprovechar tu paz. El perdón te libera de la atadura invisible, mientras que los límites protejan la fortaleza de tu nueva realidad. Aferras al dolor del pasado jamás castiga quien te hirió en el ayer. Solo construye muro impenetrable que bloquea tu propia capacidad de recibir abundancia. Amor genuino y serenidad en el presente. Visualiza ese resentimiento como sostener un carbón encendido, con la intención de erguérselo a otra persona. La única mano que se termina quemando de gravedad es la tuya. ¿Cuántas veces has sentido que tu cuerpo se tensa por completo al escuchar cierto nombre o al visitar determinado lugar? Esa respuesta automática es una cicatriz, no resulta que pida gritos tu compasión y tu atención consciente. El camino hacia la reconciliación interior comienza cuando reconoces el dolor sin juzgar por sentirlo. No hay nada de malo en haber sentido rabia, tristeza o una profunda decepción. Todas esas emociones fueron respuestas naturales de tu psique para intentar proteger en un momento de vulnerabilidad. El problema surge cuando conviertes esa emoción temporal en una residencia permanente. Para sanar las heridas emocionales en la pérdida o en el núcleo familiar, el primer paso es interrumpir el ciclo de la reacción impulsiva. Imagina ese momento preciso en que surge el conflicto o el recuerdo doloroso. En lugar de reaccionar desde el miedo al abandono o desde el orgullo herido, decides regalar una pausa respiratoria consciente. Esos 5 segundos de silencio detienen la tormenta química en tu cerebro y te devuelven al mando de tu vida. En ese instante de calma, te preguntas qué valor quieres alimentar en tu presente. ¿Prefieres tener la razón a toda costa o prefieres experimentar la paz en tu pecho? La energía de los enamorados te exige ser plenamente coherente entre lo que piensas, lo que sientes y lo que ejecutas. Cuando dejas de proyectar las sombras del pasado sobre tu pérdida actual, la comunicación se vuelve cristalina y fluida. Te das cuenta de que la persona que tienes enfrente no es tu enemigo ni el fantasma de tu experiencia. Es simplemente un ser humano con sus propios vacíos, intentando encontrarse contigo en el camino. Al liberar las viejas rencillas familiares, dejas de cargar con lealtades invisibles que no te corresponden. Entiendes que tus padres o tus ancestros actuaron desde el nivel de conciencia que poseían en su momento. No puedes cambiar la historia que te precedió, pero tienes el poder absoluto de redactar el siguiente capítulo. La transformación espiritual se manifiesta de forma muy concreta en tu día a día. Pasas de vivir detrás de la barrera invisible del resentimiento, experimentar una apertura genuina hacia el afecto. Notas cómo la presión en tu pecho se disuelve lentamente para dar paso a una respiración profunda y renovada. Tu postura corporal cambia, tus hombros se relajan y tu mirada recupera esa chispa de esperanza que creas perdida. La abundancia no es únicamente dinero en una cuenta bancaria. Es la capacidad de recibir amor sin sospechar constantemente de él. Cuando reprogramas tu mente hacia la compasión, el universo entero responde alineándose con tu nueva frecuencia. Comienzas a atraer personas que respetan tus tiempos, que valoran tu presencia y que caminan a tu lado con la misma madurez. Para integrar este aprendizaje de manera definitiva en tus células, es indispensable practicar ejercicios sagrados de liberación. No basta con comprender estos conceptos de forma intelectual, debes vivirlos a través del cuerpo y de la acción. Cada mañana, al despertar, coloca tu mano derecha sobre el centro de tu pecho, justo donde reside la energía de tu corazón. Siente la pulsación constante de la vida latiendo dentro de ti sin que tengas que pedirlo. Toma una inhalación profunda permitiendo que el aire tus pulmones y repite en silencio una afirmación de poder. Di con convicción, me libero del peso que no me pertenece y elijo la paz en este nuevo día. Al exhalar, imagina que expulsas un humo gris que representa todas las expectativas no cumplidas y los agravios pasados. Realiza este sencillo ejercicio durante 3 minutos consecutivos antes de revisar tu teléfono o iniciar tus tareas. Otro ejercicio de reprogramación sumamente efectivo consiste en escribir una carta de liberación consciente. Toma papel y lápiz y escribe todo lo que sentiste respecto a esa situación que te genera incomodidad o dolor. No te limites en el lenguaje ni intentes sonar espiritual o maduro. Fascia por completo el veneno de tu mente sobre el papel. Una vez que hayas volcado todo ese contenido emocional,
la carta en voz alta para dar testimonio de tu sentir. A continuación, escribe al final una frase de cierre categórica. Te entrego al universo, mi divulgo mi paz y doy por concluido es ciclo. Al papel de manera segura en un recipiente resistente al fuego y contempla como el humo se disipa en el aire. Ese acto simbólico le envía un mensaje contundente a tu subconsciente de que el evento ha quedado archivado definitivamente en el pasado. La compasión no es debilidad ni sentimiento, es la manifestación más elevada de la fuerza interior. Significa mirar las grietas del mundo y las tuyas propias con una mirada amplia, paciente y profundamente humana. Cuando te tratas a ti mismo con esa misma dulzura, la necesidad de juzgar duramente a los demás desaparece por completo. Te das cuenta de que todos estamos navegando tormentas invisibles y haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Esa comprensión disuelve la amargura y abre un espacio sagrado en tu alma para la verdadera paz interior. Hoy estás frente a tu propia encrucijada, exactamente igual que el personaje central del Arcano de los Enamorados. Puedes elegir continuar alimentando los antiguos reclamos que te mantienen encadenado al sufrimiento. O puedes tomar la decisión valiente de abrir las manos y liberar las piedras que has estado cargando durante tanto tiempo. Al soltar el peso muerto del pasado, tus manos quedan finalmente libres para recibir las bendiciones que el universo tiene reservadas para ti. Mereces experimentar relaciones prósperas, transparentes, llenas de complicidad y libres de sospechas infundadas. Mereces acostar cada noche con la certeza absoluta de que tu corazón está tranquilo y en perfecta armonía con el cosmos. La luz de tu destino no depende de lo que los demás hicieron ayer, sino de la elección de amor que haces hoy. Permite que la sabiduría de este arcano guíe tus pasos hacia una sanación profunda y irreversible. El viaje de la transformación ya ha comenzado en tu interior en este preciso instante. Confía en el proceso, abraza tu vulnerabilidad como tu mayor fortaleza y camina con la frente en alto hacia la abundancia. Tu corazón está listo para sanar, para volver a latir con fuerza y para recibir el amor infinito que te corresponde por derecho divino.